What do you hope people will understand about AFC Wimbledon in 50 years? In 50, in 50 years, I hope they'll understand that we won the FA Cup again, and that we got back to and why not? Let's just do the Champions League as well while we're at it, So, what do I want them to remember? I want them to remember that we are a club for the community, for our people. If that happens in 50 years' time, then I'll be long gone, but I'll be smiling. Всем привет! Это «Взгляд С Трибуны». У меня за спиной Plough Lane, дом футбольного клуба AFC Wimbledon. Но мое сегодняшнее видео не только и не столько о стадионе. Мы часто говорим про атмосферу, про трибуны, про культуру боления. Но AFC Wimbledon — это история о том, кому на самом деле принадлежит футбол. Если вам близки такие истории, обязательно поддержите видео лайком, подпишитесь на канал, еще этого не сделали. И напишите в комментариях, каким, по-вашему, должен быть футбольный клуб в 2026 году. Ну а я же предлагаю переместиться в год 2002, когда болельщики Уимблдона остались без команды и приняли решение, которое навсегда изменило английский футбол. В 2002 году произошло то, что до сих пор считается одним из самых темных моментов английского футбола. Футбольный клуб Уимблдон был фактически забран у своих болельщиков и перевезен в другой город. Для многих это был конец, ну а для кого-то возможность создать что-то абсолютно новое и вписать свои имена в историю английского футбола. В тот момент, когда иные бы уже опустили руки, болельщики Уимблдона поняли простую вещь. Если они отпустят этот клуб, они потеряют не только команду, но и часть своей идентичности. Сегодня я поговорил с людьми, которые в тот момент отказались отпустить свой клуб. Well, Wimbledon has a really unique and unusual football history, and it's been like even for me, my first game was '63, so I'm an old man now. I'm in my 7th decade with them, but it's been like a roller coaster ride, and I've seen the club go round from non-league from amateur to semi-professional to Premiership, and then starting again down at level 9, and so yeah, it's been an interesting journey, but a really, really good one. It kind of reminds me of that age old. I think if you wrote the Wimbledon story, people would say that's great, but it's like a fairy tale. But actually, we lived it, we did it, and here we are. So yeah, it's been amazing. We help out a lot. Interestingly, we were certainly the heritage side. So we were voted the UK's best sporting history organisation this year in the whole country, including Premiership and including all the other sports. So I think what we've done again is we're punching above our weight. So we're kind of mixing it with the big boys in what we do. And a lot of the other clubs at our level now, we're helping to support them think about museums, think about displays, and think about the history and how it's shaped in the community. The first time that we actually really talked about starting a new club was on a night at Sellers Park, when the people that we were demonstrating against and fighting with, the old club, Charles Coppell and so on, they invited us along to a game, and I went along with Chris Stewart and Steve Elson and Mark Jones. So 3 of the 4 that kick-started the club. And they were trying to talk us round. And we were not having any of it. And then towards the end of the evening, the 4 of us were staying in the circle, just talking. And I turned around and said, oh, well, look, if they win, we'll just start again. And that was it. It was a throwaway comment. And then a couple of weeks later, Chris Stewart rang me. And he said this. He said, you were serious, weren't you? Right. Didn't say what it was about. No reference to it whatsoever. And I said, yeah, I knew exactly what he was talking about. I said, yeah, dead serious. So that was the first embers for me. Yeah, I'm sure other people had said we'd start again and so on and so on. But for me, the first ember of it was that night at Sellers Park. Honestly, if this whole awful thing started probably in the 80s when so Ron Nodes, who was Crystal Palace, and Sam Mann, who was Wimbledon, even back then they bought Milton Keynes Town Football Club and ran it into the ground and killed it off. So I suspect that the start of this was way back then in the 80s.
and it had a really twisted route. And then, yeah, it ended up on the 28th of May 2002. The FA decided that they were going to move our club to a different county up north. So it's the only time that any sports franchising has happened in this country. I know it's common in America. You know, you can have Los Angeles Dodgers one week and then they become the Texas Dodgers. And, you know, I've never really understood that because it's kind of always felt like it's part of the community. So on that fateful day, and we just said, fine, you know, we'll start another club. You know, we're not going to let it die. And they turned around and said to us that it wasn't in the wider interests of football for Wimbledon to have another club. How outrageous was that? And I think that lit the fire. And 6 weeks later, we had a team. We were back in the league, but at level 9, and we had a stadium in 6 weeks. You know, it's mind-boggling. I look back now and I just think, you know, I wasn't one of the main people in that. I was, you know, supporting from the side and everything. But you know, it is an impossible dream. Like coming back here, you know, that was the dream, but nobody actually thought we'd ever do it. And yet, here we are. What we were fighting for, we were fighting for right over wrong. You know, whichever way you look at it, a football club belongs to its community. And if you take that out, it does a lot of damage. As you can see with what we do now, you know, and there's going to be 8,000 people here tonight that will tell you that it's important that this football club is here. If you take it away, you leave a massive void. Businesses suffer. You know, the local businesses to this football ground, where our old ground used to be as well, just up the road, businesses had shut down, they had gone into rack and ruin. Now there's life again there because, you know, every 2 weeks they get 8,000 people walking past their door. You know, it makes a difference to everything and the community work we do. So they tried to kill us and we said no. Well, no, we're not going to do that today. And it was because of basically our community, and we wanted to remain Wimbledon. And that was it. And that was a driver, right against wrong. To me, nothing was uncertain once we made the decision to start. We drove like mad. We worked extremely hard. We made decisions that needed to be made, but we knew that we'd caught the public's imagination. We knew that. We had a lot of publicity. We had TV crews following us around. We were in the papers, and we hammered that home so hard. We really took everything that we could take, we did. And once we'd made the decision, that was it. Mainly, it's been good times, but there's been some really tough times. You know, for me personally, when we sacked our first manager, which for reasons best kept to ourselves, the abuse, we got some abuse from some people about that, and that was horrible. You know, we'd set this club up for everybody in it, and lots of people put their backs into it, but lots of people wanted to really have a go at us over that, and that's what taught me the whole thing about if you're going to be involved in a football club, you have to have a skin like a rhinoceros. You know, you cannot have that skin get pierced easily, otherwise you can't be in football, because you're going to have, at some stage, you're going to do something that people don't like. You're doing it for the right reasons, they should know that. But they don't. Football fans, it's an emotional thing, and that's the problem. Сегодня Уимблдон снова дома. Но не потому, что так сложилось, а потому, что этого добились люди. It was really hard to describe. I mean, I suppose there've been two. Well, there was the first game, and then there was getting back into the league up at Manchester City. And I remember my wife ringing me to congratulate me, and apparently I was just in tears. I'm so happy. And we're back in the Football League. So it reminded me a little of that. The first time I walked through the players' tunnel, it's just like all the hairs on the back of my neck stood up, and it was just like, and even now, you know, we're 4 years on, and it still feels a little bit surreal. And here we are, we're doing it, we're match in, match out. But it's just like, wow. The power of people. Yeah. Good versus evil. Most of the time I feel really anxious because I want the team to win more than anything, and that's anxious. But since I stood down as
as commercial director, I've started to be able to take it in a little bit more. And when I see those great times happen here, when I see the really good things, the really, when we beat the franchise, you know who the franchise are, just check in, some people. When we beat them 1-0 and we scored in the last minute, you've seen that. That was, I've never been into hard drugs. Right. But I would imagine that's what like mainlining heroin, when you just go straight into the vein. That was a feeling that lasted for weeks, months. Even now I still look back on that goal and I see the ball boy picked up and I see that ball boy growing up and he's going to be remembered forever as the ball boy. Unbelievable. You created memories that for people now, and that to me is what I feel a huge sense of. This is our home. I feel at home. This is our home. It's magnificent. It's like moving into a new house, and everything's magnolia, and white, and it looks fine, but it's soulless, And I said to people right at the beginning, is what makes a home? It's about memories. It's about pictures. It's about So I think we've come a long way in a very short time. Making it feel like really home, and the atmosphere here is great. Possibly, I think, the best atmosphere I've ever experienced in a Wimbledon stadium ever. So it's tight, it's noisy, and hopefully you'll see it and experience it tonight. Сейчас трибуны пустые, здесь тишина, но совсем скоро все поменяется, и мы увидим то, ради чего все это затеивалось. Болельщиков, их песни, их заряды, их любовь и поддержку к Уимблдону. I think it's everything about this club. It's the heartbeat of the club and it's the soul. And the trouble is, the higher you get, the more of a business it becomes and the more challenging. But if we ever lost that kind of X factor, I'd be. So we work really, really hard to maintain that kind of feeling that, this is our club and we're all in this together. Ну и по старой доброй традиции, перед тем, как пойти смотреть матч, предлагаю заскочить в клубный магазин Уимблдона. В прошлый раз он мне очень даже понравился. Не сомневаюсь, что сейчас здесь тоже предостаточно интересных лотов будет продаваться. На входе магазин встречает нас книжкой Ivor Heller, посвященной истории клуба. Сейчас она идет по распродаже, за 10 фунтов можно взять. Конечно же, сразу же и форма играет в нынешнем сезоне Уимблдон в лотто. Здесь же очень качественные, очень симпатичные олимпийки от лотто продаются по 60 фунтов. Есть в цветах домашней формы и в цветах гостевого комплекта. Сейчас зима, недавно было Рождество, и вот такие свитера детские по 20 фунтов. И вот очень классные взрослые. 40 фунтов, Вомбл, это маскот, талисман команды, очень красиво. Ну и вот еще такая рождественская футболка за 20 фунтов. Желто-синее Рождество. Санта, пожалуйста, подари нам 3 очка. Есть очень приятные, очень качественные свитшоты от тоже лотто, 55 фунтов стоят, прям красиво. Шорты комфортные для поездок за 35. Я думаю, все прекрасно знают, насколько в Англии любят дартс. И вот здесь есть даже поло и футболки для дартса уимблдоновские. Поло стоит 45 фунтов, футболка 40 фунтов. Есть очень стильные такие поло, уже не от лота, идут по 27 фунтов, очень приятные. Вот такой хлопковый джемпер, очень качественный, 40 фунтов. 1889, год основания Уимблдона. Причем тут, по-моему, даже и капюшон есть за дополнительные 5 фунтов. Еще кажуальная одежда, тут и куртки по 50 фунтов, и прям такие плотные, хорошие, скорее я бы сказал, овершорты по 45. И мой, конечно же, самый любимый угол – ретро. Футболка сезона 95-96 стоит 55 фунтов, сезон 88-89 – 50. Есть и гостевые варианты тоже разных лет. Очень хорошая линейка таких кажуальных вещей. Очень приятные лонгслив поло за 40 фунтов. Футболки вот таким хорошим, таким приятным золотым орлом за 20 фунтов всего лишь. Ну, классика типа адреса названия стадиона Plough Lane.
Супердрай? Нет, Супердонс. Уголок, посвященный маскоту команды Уомблу по имени Хейден. Собственно, можно купить игрушку маскота за 25, причем-то папет, и можно управлять. Детские футболки, худи и, конечно же, аксессуары. Много разных кейрингов по 8 фунтов. Мне вот этот очень нравится, с, опять же, маскотом клуба. Есть значки, вот такой пин, стоит 3 фунта. Магнит на холодильник 6 фунтов. Есть еще такие пины, тоже по 3 фунта, просто с эмблемой команды. Вот такой более классический, тоже за 3 фунта. В общем, вы видите, магазин действительно хороший, много качественных вещей. Мне вот, кстати, вот такая лотовская тренировочная майка очень даже нравится, тоже симпатичная. Ставим клубному магазину AFC Wimbledon стойкий лайк и идем на сектор. From your point of view, what makes a match day here special? I think, it's that build up of, you get here early, we make sure the stadium tours are going ahead, we make sure to do all the checks, getting ready for people to come in. And it's that adrenaline rush, I suppose. And also that feeling of pride and belonging. It's like a church, isn't it? We all come to pray at the Church of Football. So, and we're all very different, and it's a weird mix of people, but somehow it works most of the time, especially when we're winning. До матча еще полчаса, а возле трибун стадиона уже яблоку негде упасть. Видите, просто огромные толпы стоят в очереди за едой, наслаждаются пинтами и готовятся смотреть, я не сомневаюсь, отличный английский футбол. Здесь есть немало интересных фудтраков, например, биф-брискет, пицца, курица. Конечно, здесь есть и бар, в котором за 6 фунтов 75 пенсов можно взять пинту Plough Lane Pale. Я думаю, из названия понятно, что эта пинта напрямую связана с AFC Wimbledon, так что я даже не задаюсь вопросом, что еще здесь купить. Конечно же, я не мог отказать себе в удовольствии взять на дегустацию местный пирог Steak and Ale and Mushroom Pie. Выглядит очень классно, брендирован Уимблдоном Steak and Ale. Давайте посмотрим, что тут по начинке. Аккуратненько взрежем. Ну, симпатично. Очень даже и грибы, и мясо. В общем, смотрится аппетитно. Всем приятного аппетита. Пробуем. Отличный пирог. Прям зачетнейший. Стоит 5,75, и он стоит каждого вложенного в него пенса. По первым минутам, что болельщики хозяев, что болельщики гостей звучат очень даже качественно. Стадион выглядит подзабитым. Одним словом, сегодня у нас такая отличная футбольная атмосфера на Plough Lane. Is AFC Wimbledon more than just a football club for you? Oh, of course it is, yeah. I mean, it changed my life. 23 and a half years ago, I was just a man that ran a print business that enjoyed doing it, but and loved my football club. And I did work for the football club before all the trouble started and everything. But after that, now, when I die, I'll be remembered by some for something. As opposed to, that was just either the nice bloke, that was either from AFC Wimbledon, and that will make a difference. And I'm known up and down the country, and that's a nice thing. On top of that, in October next year, I've got a book coming out, which tells my version of what happened, because I think it's important that it's documented and people know.
В сегодняшнем матче, к слову, последнем в 2025 году, AFC Wimbledon принимает еще один клуб, управляемый болельщиками, Exeter. Ну и чтобы вы понимали, это, в принципе, единственные клубы во всей английской футбольной пирамиде, которые живут по такой модели, которые управляются болельщиками. Но я очень надеюсь, что игра получится хорошая, интересная. И вот с первых секунд болельщики, как минимум, уже не дают сомневаться в том, что суппорт отличный будет. Что фанаты Донс, что гости хорошо поют, хорошо заряжают. Ну, вы сами все слышите. Конечно, аншлаг на Plough Lane только способствует улучшению качества футбольной атмосферы сегодня вечером. Do you ever have moments when we stop and think wow, did we really do it? Yes, lots. That does happen, and it happens more now than it used to, because I have to switch off and not look at what people are doing, going, I wouldn't do it that way, or I wouldn't do it that way. Yeah, I have to do that. So I get more time to think about it. So yes, I do think that, but I also think that the most important thing is to ensure that this place stays for us forever. That's important for me. Вообще, сегодня на Plough Lane я оказался благодаря своему подписчику, который является членом траста болельщиков Уимблдона, Don't Trust. Благодаря нему я получил сегодня и возможность пообщаться с руководством клуба, с основателями клуба. Получил отличную экскурсию по стадиону и вдобавок ко всему еще и футболку с автографами основного состава AFC Wimbledon. Я как бы молодой еще болельщик, да, Уимблдона. Все началось с начала этого сезона. И чисто так вообще случайно попалась мне статья в интернете о клубах, которыми владеют болельщики непосредственно. Как бы их являются, ну да, на пальцах можно там пересчитать, какие-то Реалы, Барселоны, Уимблдон, не знаю, Экстер, да, вроде бы еще с Англии. И так как давно так интересуюсь футболом, английский футбол интересует, ну и начал читать, интересоваться AFC Wimbledon, и затем, прочитав это все, посмотрев структуру клуба, болельщики, что сделали для клуба, да, после того, как переехали они в другой город, и вступил в официальную группу в Фейсбуке интернациональных болельщиков плюс клуба, как бы поприветствовался там со всеми, очень тепло и душевно встретили. Сложилось сразу такое впечатление, как будто я с ними уже, не знаю, минимум лет 10 знаком. И позже они приняли меня в свой закрытый канал на WhatsApp. Ну и там началось общение с болельщиками, которые непосредственно проживают в Англии, в Южной Америке, в Соединенных Штатах, Финляндии. Очень много, да, фан-клубов в тех странах есть. Ну, а в восточной части Европы как бы клуб, ну, практически вообще никому не известен. И, не знаю, проявил инициативу, чтобы как-то немножко о клубе узнали. Вспомнил, что подписан на твой канал, ну и предложил такую идею, чтобы ты приехал к нам и сделал такой контент непосредственно о нашем клубе. AFC Wimbledon — это клуб болельщиков, это клуб для болельщиков. Именно болельщики являются его душой.
Ну и заворотная трибуна здесь была построена полностью стоячей, дабы фанаты, верные суппортеры клуба могли в максимальном комфорте гнать команду вперед и наслаждаться футболом, которым их радует клуб. Когда я гулял по стадиону, мне в глаза бросилось большое количество международных флагов, показывающих представительство фанатов Уимблдона в тех или иных странах. Так вот, мне стало интересно, в принципе, в каком количестве стран есть болельщики Донс. Точное число неизвестно, но это порядка 35-40 стран. Более того, здесь в Уимблдоне даже проводят международные съезды болельщиков. Так, в феврале 2025 года в Лондон приехали болельщики AFC Wimbledon аж из 24 стран. В 2026 году планируют повторить встречу, и там ожидают еще более широкую географию. Но если говорить о странах, то основными центрами концентрации фанатов AFC Wimbledon являются США и страны Скандинавии. Да. Очень много скандинавов болеют за Донс. Круто. Честно, если бы у меня в Лондоне не было уже своей команды, я бы, может быть, и задумался, потому что история AFC Wimbledon, она просто потрясающая. Она трогает, и волей-неволей начинаешь симпатизировать команде. Ибо у каждого клуба есть свои болельщики, но далеко не у всех болельщиков есть свой клуб. AFC Wimbledon — это именно тот самый случай. Каждый член Донтраста может занять какую-то должность, да, непосредственно в клубе. Периодически происходят туда выборы. Выборы как бы могут быть как в электронном виде, так и непосредственно там на месте, да. Неважно, где ты находишься, абсолютно в какой точке мира. И мы, как бы все болельщики, члены Донтраста могут выдвинуть свои кандидатуры, и происходит потом голосование. В этом году, к сожалению, я не попал. Вот оно было, если я не ошибаюсь, в октябре или в ноябре этого года прошли выборы. Я, так как был новым членом только клуба, я еще не имел права голоса, так как там надо определенный промежуток времени, да, пробыть в клубе. Как бы на следующие выборы уже однозначно я 100% попаду, буду иметь право своего голоса и выбирать там на различные должности кандидатуру, может быть, там выдвигать свою, не знаю, посмотрим, как будет это дальше в будущем. But to be honest, I mean, it's complicated because it's unusual, and when you think about it, you have an owner who makes the decisions and he appoints a board, and being fans owned creates a number of different strands. So it's a bit like having an octopus. There is one head, but every part of it kind of comes into play, and it's challenging. You know, it's not an easy thing to do. I think it was relatively easy at the beginning, and nobody expected that in 9 years we'd be back in the Football League. So we kind of got caught a little bit unawares recently, you know, during that period, because all of a sudden we were back as a professional league club, without the experience or the constitution, and even now the constitution's still going through some changes. So you know, and financially it's really challenging. You know, if you want to stay fans owned, you know, we've probably at this level, it's probably a bit of a glass ceiling, really. You know the term, and it's challenging. But we're looking at different ways that we can do it. And we think that this is the only club in the world with 3 different charities attached to it. So there is some methodology about becoming more of a community club. So though the football's there, the main focus is on the community and doing good and we're really good at that. But it does open up more funding streams, and they can be used for the football club as well. So. Yeah. You know, we just need to be creative. If, you know, it's hard to see us being able to reach the championship with the current model. So something has to give, and, you know, Exeter, who we're playing tonight, are in really bad trouble as well. So they're, you know, they'd gone for a loan for, you know, £600,000, but then they were lucky enough to draw Manchester City in the
in the cup. So they'll probably bring in £1 million from that. One game just can make so much of a difference at this level. So fan ownership, to me, was the most important thing of what we were doing when we started, because it gives us a unique selling point. And we traded on that, and that's how we got this stadium, because we were a good organisation for good people, and it was really, it was just an amazing thing to be involved with. Fan ownership now, it's difficult. Fan ownership now, you know, the game is ruled by money, and I don't see that changing anytime soon. So whilst I always think that fans will be involved here, and I think that fans will be the key driver of this club, eventually I can see a time coming when we're not fully fan owned, and you have to go with the times, and you have to do the right thing for the football club. And if that's the way to do it, then that's the way to do it. What we mustn't do is sacrifice ourselves for fan ownership, or for anyone individual. We can't. We have to maintain. This is the most important thing to me. This is the biggest miracle, Plough Lane. The fact that we've got Plough Lane as a fan-owned club is a miracle. You know, this is one of the most expensive areas in the world for real estate, in the world. Yeah, and somehow this group of upstarts managed to get this. That's just ridiculous, right? Yeah. It's ridiculous. We did it. Стадион Plough Lane, служащий домом AFC Wimbledon, был открыт не так давно, в 2020 году, в самый разгар ковида. Ну и на сегодняшний день арена вмещает чуть более 9 тысяч зрителей. Сегодня навскидку, мне кажется, 8,5 пришло. Атмосфера, как я уже сказал, очень даже достойная. Приятно находиться на трибуне. Нас объявили официальная посещаемость сегодня 8621 зритель. Ну, в общем и целом я угадал. Причем гостей много приехало, 920 примерно человек. Такие хорошие цифры для мидвик игры, для вечера. Тем более с учетом того, что им еще обратно ехать 3,5-4 часа. Уимблдон в концовке прям конкретно доминирует, но не везет, не могут забить. То мяч в сантиметрах от ворот пролетит, то просто удар не получится. Прям очень обидно.
Матч окончен 1-0. К сожалению, Уимблдон так и не смог додавить гостей, несмотря на то, что очень даже много и неплохо атаковали, но какая-то беда у команды с реализацией. Хочется пожелать в новом году, прям искренне хочется пожелать, чтобы дела у команды наладились и так моменты Донс не транжирили, как они это делали сегодня. Ну и на этом, я думаю, можно подвести итог под моим видео, под моим визитом на Plough Lane этой морозной декабрьской ночью. Было очень интересно, было очень увлекательно, было много приятных бесед с по-настоящему интересными людьми. И мне очень понравилось проникнуться историей и атмосферой Уимблдона. Да, AFC Wimbledon не идеальный клуб, но это честный клуб. Он существует, потому что люди отказались отпустить свою идентичность. И, возможно, именно благодаря таким клубам все мы и любим футбол. Спасибо, что смотрели. Увидимся на стадионах Англии и мира. Всем пока. And the last one. What's the most memorable game here? Beating the franchise, I think. The Ronan Curtis goal. That was just that was immensely satisfying, I have to say. Yeah, that game against them, who shall never be mentioned. Yeah, I don't think that although we've had some other really cracking times since then, some cracking good times, that was exceptional. Just for the raw emotion of it was just, it's right in there. You know, you can't get more than that. Seeing grown men crying and going mad. It's fantastic.